За hello үзэгчтэй. Энэ бол миний анхны 2024 оны Аймшгийн reaction видеогийн бичлэг байна. За. Илүү дутуу юм уршаад яах вэ? Хэдүүлээ Аймшгийн бичлэгийг өнөөдөр reaction видео болгож үзэх болно. За гайхалтай. Би бол зүгээр YouTube дээр бэлдсэн байна. Би бол орж үзээгүй шууд хамтдаа айгаад хамтдаа явцгаах бах. За эхний бичлэг болно шүү дээ, тэ. За нэг олон энийг юутэй 19 минутын бичлэг үн яг гэдлэг гүйлгээд үзчихье. За шууд хамтдаа үзье хамтдаа. За бич мэдгүй бичлэг. The Witching Board. Popular paranormal live streamer Ricky Velasquez and his wife Liz traveled to an allegedly haunted house somewhere out in the middle of nowhere in Mexico. Now, apparently the story of this place is truly dark and disturbing because Ricky will only mention that the house was once home to an extremely large family named Hernandez. Apparently some tragic and unspeakable event occurred at the Hernandez home, and most of the family, including many women and children, lost their lives. Now, whatever did happen, apparently it was so horrific that many people still leave candles at the house to pay their respects to this day. And that's when they begin to experience broadcasting their explorations. This happens. You shit, you are too safe. You дуурайд инаа даа. You are too safe. Энэ ямар нэгэн зүйл байв уу залуучуудаа? Харцгаая. За. This happens. За юу гэнэ? Энэ юу вэ, те? Дуу сонсогдоод байна шүү дээ нэг, те? Усны дуу сонсогдож. Háblale tú. Мексикт гинэ. Hola. Нэг юм өдөөс нь хариулаад ах шиг байна шүү дээ, тий? Хэрвээ чи эсвэл би Мексикийн танихгүй байранд ороод стрим хийж чадах уу? Чадахгүй тий. Fire reaction юунаас камера зүгсээ. ¿Fuiste tú? The couple hears very strange sounds from somewhere on the top floor. Banging, moaning, and even what sounds like the voice of a young child. So now, in an attempt to make contact with the dead, Ricky and Liz decide to use a Ouija board. During the Ouija board session, the couple continues to hear disturbing sounds coming from the house. Then something happens that absolutely scares the shit out of them. Энэ эмхтэйг харсан ч гэхдээ уучлаарай. Энэ нөгөө Шрекийн Фиона гэдэг эмхтэй байдаг шүү дээ. Тэрнтэй амар адилхан харагш. Ногоон юм юу өнгө тоя тавьдсан чинь. ¿Estás aquí con nosotros? Нэр юм байна. Юу вэ? Тэгсний заавал ийшээгээ ирж энэ дараа нэг хүн нуух. Энэ дараа үгүй алга. Liz, muérete de aquí. Үнэн үү? Muérete. Хотлаа юу? Гэтэ сайн мэдгүй хэлээ үзчихээ өөрчлөлөө. While using the Ouija board, Liz asks, "Are you here with us?" To which a terrifying little voice replies, "Yes." Ricky believes that he hears the voice coming from right behind him. So he looks for a clothing rack that is nearby and sees the horrifying, deathly pale face of a woman. The couple has had enough and they just run out of there as fast as they can. Now, keep in mind that all of this was broadcast live. Very creepy. But if you want to the YouTube channel, Ricky Velasquez, get me out of here. A group of friends are having a great time in Torreon, Mexico when they decide to go on a very popular tourist attraction, the Cristo de la Noa's cable car ride.
The cable car provides beautiful scenery of the city as it transports tourists up the mountain and through the streets of нөгөө Ичта тал дээр гардаг юу вэ Such a штэ. spectacular bird's eye Hollywood view of the гэдэг, city, the group of friends can't help but take a video to capture the moment. But what happens on this particular ride is very disturbing. Би энэ сууж үзэв штэ. Ийм суудаг юм. Mandarle saludos a Robert que está allá para acá. ¿Estás transmitiendo, amigo? Sí. Юу? Нэг хүүхд өрлөөд ш. Намайг эндээс гаргаач. Энэ ганцаараа авах. Una niña que se siente sola. No, una niña. What sounds like the voice of a little girl can be heard screaming in terror, and the group has no idea where the voice is coming from. Now, after the video was shared on Facebook, many shocked viewers believe they hear the girl say, quote, "Get me out of here. I feel alone." Тэр биш үү? Биш үү энэ? Энэ. But unfortunately, I don't speak Spanish. So if you do, please let me know what you think the girl is saying down in the comments. Did the group accidentally capture a paranormal event on camera? You decide. We need scary videos. So if you see a scary video that you think would be great on the top 5, email us at nukestop5@gmail.com. Санийх бол нэг сүртэй байсан. 3 дахь нь Popular Japanese paranormal investigators Tomo and Hiro from the YouTube channel Amuginsta Film are contacted by a desperate landlord of an allegedly haunted apartment. The landlord claims that just over 10 years ago, a family of Япон улсад угаасаа сүнс байдаг нь бол нотлогдоод батлагдчихсан зүйл юм билээ шүү дээ. Би бас тэрийг бол одоо бас маш олон хүнээс сонсч илоо. Японд амьдарж байгаа хүмүүс, найз нөхдүүдээс те. Үнэхээр үнэн. Одоо сүүлд тэр нэг Японд амьдардаг Монгол эмэгтэйн бичлэгийг та нар үзсэн үү? Бильярдны бөмбөг ингээд бичлэг хийсэн. Өрөөнд нь бильярдны бөмбөг нэг талаас нь нөгөө тал руу, нөгөө талаас нь нөгөө тал руу тэр мэтлэн ингэж явдаг тийм бүр юу гарцсан байсан шүү дээ. Тэр гайхалтай байгаа Япон улс. За ирүүл үзсгий. Гол юм. He rented the apartment. One night, the father had an unexplained psychotic break and took the lives of his wife and child inside the apartment. Their bodies were found hidden in the closet. The father went on the run, and he was never found. Since the horrific incident, the owner finds it impossible to get tenants to stay in the apartment for more than a week. He says that within 7 days, all of them abruptly decide to just move out. So the landlord challenges the Amuginsta team to live in the apartment for 1 week to figure out just what it is about the property that causes tenants to refuse to stay. Investigator Tomo accepts the challenge and decides to live in the apartment alone for 7 days. Энэ мө залуу чинь Япон залуу энэ аимшигын одоо нөгөө цогцос могцос олдсон. Тэгээд яг аллага үлдсэн хүн олдоогүй. Тэр би одоо зөв орчуулад нөө буруу орчуулад сайн мэдэхгүй. Тэр хүнийх нь одоо тэр аимшигын байшин 7 онс юм биш үү? Records Tomo as he sleeps and spends time in the bedroom where the tragedy took place 10 years earlier. チャレンジ1日目。Анхны өдөр те. ヒロ君と一緒にいたんで、そんなに感じなかったんですけど、やっぱりね、一人ぼっちになっちゃうと嫌な空気はありますよね。周り何もないんで、本当今奥の方な物件なんでね、本当何かあったら本当どうしようみたいな感じはあるんですけど、あの方が何もなく無事に過ごせれば。Өдрүүд нэг номоо уншаад угаасаа захин өдөр шууд унахаар шийдэж штэ тэ ядарсан болохоор Nothing really happens. But on the third night, at around midnight, Tomo notices something very odd in the bathroom. За 3 дахь өдөр нь 12 цаг шөнийн. За яаж гараа? Энэ хиний сүүдэр шиг харагдаад байна те. Тэр юу юм аа. What the fuck is that? Юу вэ залуусаа? いるように見えないですか？
A strange Юу юм бол shadow can одоо be бичлэг seen in байсан the бол window. дураа Tomo исакья can't find гэл байж anything штэ тий. outside that could be casting the unexplained shadow. Then the next night, night Ингээд number тайлбарч 4, чадахгүй байна энэ. and things get a bit weirder. За дөрөв төгшөн тий. Шөнийн 12 цаг үед бас 12 цаг үед юм болоо нөхөр шүү. すりガラスのところになんか影みたいなのあったじゃないですか。で、ないっすよね。 Нөгөө сүйдэгч хаалга хайж байгаа. 影みたいなの映ってるような気がするんだけど。 Өмнө шөнөөс 12 цагаас сүйдэгч. おかしい。 Өнөөдөр хайсан хаалга. なんだろう。 Гарцаа илтэй. The shadow from the night before has now disappeared as mysteriously as it came. Энэ ихтэй яг But when Tomo goes to bed, he's disturbed several times while trying to sleep, as he keeps getting the eerie feeling that someone is in the room with him, standing near the closet. Cut to nights 5 and 6, and now Tomo starts to complain that he hasn't been able to sleep as he keeps hearing unexplained footsteps, and even more terrifying, the unexplained mumbling voice of a woman. Now it's day 7. Tomo is exhausted and considers quitting the 7-day challenge and just going home, even though there's only 1 day left. Eventually, he decides that he can tough it out and stays for the 7th and final night. Энэ би одоо маузаар үзвэл энэ бамбаруу шүү сууж байгаа бамбаруу харагдаад нүү надад эсвэл харагдаад нүү та нарт илүү харагдаад нүү энэ бас би бас гайхалтай тий өсөнд бамбарууш тавьсан байгаа мó. The investigator wakes up the next day refreshed and happy. He says he finally got a great night's sleep in the apartment. 今急遽トモさんに来てもらいました。トモさん昨日の夜の出来事なんですけど、最終日本当に何も覚えてないんですか？特に夢だとかうなされたとかっていうこともないんですか？いや、朝まで多分ずっと寝てたと思う。本当に何も変わったことは何もなかったんですね。 Энэ нөгөө хүн яг ихэд юм болоогүй мөг. 何も昨日は夢怖い夢を見た。 Зүгээр байгаагүй юу ч бодоогүй сайхан амарсан л. 何もなかったと思う。 Юу болцсон юм бол? わかりました。 Okay. And this is when things get weird. While Tomo is at work, Hiro goes through the footage that was recorded on the final night of the challenge. What he finds leaves him speechless. Because something did happen that night. Something that Tomo has no recollection of. Something truly chilling. За харъя л да. 2 дахь өдрийн шөнө. Окей. За зөвхөн боссон. Ямар юм бэ тий? Зөвхөн боссон юм хийхтэй. За камера авсан. Ah shit. Өөрлөгөө харуулад камера ингээд ямар ч шалтгаан 30 минут ингэж өөрлөгөө харуулсан нийцэд үйлч мөлээд дахиад 1 цагийн дараа нүд ямар юм бэ те? Юу болоод байна? Ямар зөлгийн юм болоод байна? In the video, Tomo seems completely out of it as he grabs the camera and sits in front of a closet. The video footage begins to glitch as Tomo creepily smiles at the camera and then inexplicably seems to just start crying. The footage begins to glitch and loop, repeating over and over
as the terrifying face of a woman seems to peer out at the camera from inside the closet. Tomo says he doesn't remember the camera from inside as the terrifying face of a woman seems to peer out at the camera from inside the closet. Tomo says he doesn't remember anything about the incident, and until seeing the bizarre footage, he believed that he had slept soundly throughout the night. So could it be that the investigator captured the spirit of the woman whose life was taken inside the bedroom? The woman whose body was found inside this same closet? Let me know what you think. You can watch this entire 2-part investigation and many more scary videos over on the YouTube channel, Omegatouki Film. Into the Woods. So it's another week and another mysterious video. This time I was emailed about a very old video without a source that's been making the rounds on social media. In the video, a group of friends are camping in the middle of the forest. Late into the night, they start to hear strange sounds coming from the dark woods. Now, in what is probably a terrible decision, they decide to grab their flashlights and go to investigate. What happens next is downright chilling. Камер үү тий. Утасныхын камер шин угаасаа юу. Жохон муу байдаг шүү. Базар дээр их минь хүн биш те өстэй урт. Let's see that. Төстэй харчаагуудаа яваад өглөө. As they search for the source of the creepy sounds, the group spots what appears to be some kind of creature with glowing eyes hiding in the tree line. Shocked online viewers have pointed out that even with the potato quality old video, you can still see that the strange unidentified creature actually appears to blink before it runs off into the woods, adding just a tiny bit more credibility to this very odd footage. But without a source, once again, we'll never know the full story on this old video. So is it real or just an elaborate hoax? As always, you decide. Getting your foot in the door. Now, if you've watched this channel for any length of time, you know that I've featured a ton of Saudi door-kicking ghost hunters. These include Adventure Allah, Yaza 1200, Abdullah Al-Anbari, and the guy we'll be focusing on in this video, Adventure Jassim. Now, if you're not familiar with the Saudi ghost hunters I've featured, then here's a quick tutorial. Number 1, they love hunting jinns. Number 2, the jinns often seem to throw large objects at them. Том зүйлсийг джинс гэдэг байгаа тэр сүнс юм ингээд байна уу гэдсэн чинь байгаагаа илэрхийлээд чи байна уу. Бисмиллахир рахманир рахим. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. And finally, number 3, and most important of all, Saudi ghost hunters love kicking down spooky doors. كل هذه كل بسم الله لا إله إلا الله من شر ما خلق. Яасан сөрөгтэй залуу очоод өшгөлөө. بسم الله. Аймаа ямар юу инээдмэ. بسم الله. لا إله إلا الله. Аллах акбар гэдэг штэ дөөдөөс. Ёй! But now recently I've seen a video that reveals something new and absolutely terrifying.
Камерт ихтэй ямар нэг өгдөг юу? Үснэ. Одоо миний лав шар үсэл харинсаа босч чинь энэ бичлэг босч чинь. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إن الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم Юу ямар юм бэ? لا إله إلا الله. Залбираад байгаа. That's right. Apparently these spooky doors are fighting back now. So, just a heads up, if you're a door-kicking Saudi ghost hunter, or you just aspire to be one, you be careful out there. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Энэ ингээд ерөөсөө أعوذ بكلمات الله التامات لا 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 إله إلا الله. لا إله إلا الله. If you're new to the channel, honestly, my videos come out at weird times. So subscribe and hit the little bell notification icon so you never miss a video. Follow me on the socials and hopefully I'll see you back here for the next video. Яа би ч бас нэг юм аимшигын бичлэгнийх үзээд идэг үзсэн чинь бас сүүлийн бичлэгэн дээр шар усвал босч шүү. За тэгээ бүгдэнд амжилт хүсье. Тэгээд мэдээч дөнгөж би ихний бичлэг хийж байгаа болохоор та нар маань дэмжээд, мууцвай, сайн ч ярьсан байна. Ганц хоёр саб дараад өгөөрэй. За тэгээ бүгдэнд амжилт хүсье. Дараагийн бичлэгээр уулзцгаа. Түр бай.